part I usually teach in paper 1, and on this coming Thursday on Tuesday, Shiladitya sir will tell you very briefly about paper 2, particularly Thailand and Myanmar. And then again on Thursday, the same time, I will tell you quite shortly, because it is impossible to do everything about paper 3. So today, for paper 1, actually, we have, for this semester, we had 3 teachers. Myself, Madhurima ma'am, and Shiladitya sir. Shiladitya sir taught about the governance part. Madhurima ma'am about the regions, and I think something else, I'm not very sure. But myself, I also introduced the region to the students and talked about influence of India and China on Southeast Asia. So let me begin with a presentation that will be helpful. তোমরা সবাই ম্যাপ দেখে এসেছো কালকে যারা ক্লাসে ছিলে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। Yes ma'am. So it will be helpful. So let me, yes. So I'm going to the presentation. Can you see? Yes, ma'am. Okay. So this is the first slide. You can see that this red color is indicating Southeast Asia in the world map. So now you can see that how tiny is the size. কত ছোট একটা অঞ্চল হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যদি আমরা পৃথিবীর পরিমাপে ধরি। পৃথিবীর আকৃতি অনুযায়ী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া একটা ছোট্ট জায়গা। আচ্ছা, এই ম্যাপটাতে দেখাচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কি কি দেশ আছে। This map is showing what are the countries to which Southeast Asia region is formed. So one is Myanmar, next one is Thailand, then this to the north of Thailand is Laos, then south of Thailand, southeast of Thailand is Cambodia, and from north to south, this way my cursor is moving, যেখানে আমার কার্সারটা মুভ করছে এটা হচ্ছে ভিয়েতনাম। And complete south of Thailand is Malaysia, and again down to Malaysia is Singapore at the tip of this land part. And a part which is connected geographically with Indian subcontinent is known as mainland Southeast Asia. And rest of the Southeast Asia, you can see here, here is Indonesia. Indonesia means cluster of many islands. অনেকগুলো দ্বীপপুঞ্জ মিলে হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া। মালয়েশিয়ার এখানে একটা মালয়েশিয়া আছে, একটা হচ্ছে তোমার মেইনল্যান্ডের মধ্যে, আর একটা হচ্ছে ম্যারিটাইমের মধ্যে, দ্যাট ইজ মালয়েশিয়া। And এইদিকে যে অজস্র দ্বীপপুঞ্জ দেখা যাচ্ছে, there are many archipelago again, that is Philippines. So Indonesia, Philippines, Malaysia, and here is East Timor, and here is Brunei. এগুলো হচ্ছে তোমার maritime Southeast Asia. So we see that Southeast Asia is a region which is lying east of India and south of China. যদি আমরা ওয়ার্ল্ড ম্যাপে যাই, এই ছোট্ট জায়গাটা ইন্ডিয়ার ইস্টে রয়েছে সাউথ ইস্ট এশিয়া, আর এই বিশাল জায়গাটা হচ্ছে চায়না, তার সাউথে রয়েছে সাউথ ইস্ট এশিয়া। Southeast Asia is divided into 2 parts. Mainland Southeast Asia, just now I told you, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Cambodia, Laos, Vietnam. Maritime Southeast Asia, that is East Malaysia, Brunei, Philippines, Indonesia, East Timor. So এখানে দেখতে পাচ্ছ
হচ্ছে দুটো box. You can see two boxes, red boxes. So this box is indicating the mainland Southeast Asia, and the second box is indicating maritime Southeast Asia. And this is physical geography of Southeast Asia. It is mostly mountainous. Then the climate is tropical. There is a ring of fire. What is ring of fire? Ring of fire means this very deep red part. This is called as ring of fire, Pacific ring of fire, and it means this region is very hot. Very hot. And this ring of fire, you can see it into America, North America and South America. So starting from the eastern part of Southeast Asia, this is Australia. And down here to Australia, this part starting from South America towards the North America, we can see this ring of fire. And this is a climatic zone which indicates that region is very, very hot. There are many rivers in Southeast Asia. এক একটা দেশে এক একটা নদী আছে. Irrawaddy River. Irrawaddy River is in Myanmar. It is in Myanmar. খুব quickly তোমাদের বলে দেবো পরে I will share this slide with you so that you can study more. Mekong. Mekong River is it flows through different countries. Starts from China, moves to Laos and ends in Cambodia, and then to the goes to the sea. So Mekong River. Then we have Red River. Red River is this part. This is from China, but it is originated in China, but it is moving through northern Vietnam and ends in this Gulf of Tonkin. Next noti হচ্ছে Cagayan River. Cagayan River is very famous river of Philippines. And Philippines, when you write Philippines, সব সময় you should write the Philippines. Next is Kapua. Kapua is Indonesia's longest river. Kapua River. And then Chao Phraya River. Chao Phraya is in Bangkok, that is in Thailand. Then there are many types of people, ethnic mosaic, and their occupation are many: fish farming, climate, vegetation. And then we see that this climatic region, you can see different colors are indicated. Humid, green is the humid. Then highland is light yellow. Then tropical is red and pink. So this is the climatic division. Now we referring to this old Southeast Asia, that is ancient Southeast Asia, that is remains of Funan. Funan and Champa, those were parts of Vietnam and Cambodia. Khmer. Khmer is also Cambodia. You can quickly write down Khmer is equal to Cambodia. Funan is equal to Cambodia and Vietnam. This Khmer Empire, ancient period Khmer Empire এত বড় জায়গা ধরে ছিল. Then Srivijay. Yesterday I was asking what is Srivijay. Srivijay means the tip of Indonesia and the Malay archipelago. It is a maritime and commercial kingdom that flourished between 7th and 13th century in Malay archipelago. And Srivijay Kingdom, a point important, Srivijay Kingdom continued to grow from 600 AD till late 12th century. Ages. Srivijay Kingdom are extant, that is from 10th to 11th century. Mark করা রয়েছে, it is showing the extension of Srivijay Kingdom. That is mostly you can see Indonesia. এই জায়গাটা পুরো এখানটা partly Malaysia, Malaya Peninsula. And এই দিকটাও কিছুটা, that is also Malaya Peninsula. And it had some extended part in Cambodia also.
So Srivijaya was a very, very big ancient kingdom. Then Siam. Siam means Thailand. Thailand is the only country in Southeast Asia which was never colonized during the colonial rule. Remember it, এটা ভালো করে মনে রাখবে। সিয়াম হচ্ছে থাইল্যান্ডের প্রাচীন নাম। The old name of Thailand is Siam. এই হচ্ছে সিয়াম, পুরোটা সিয়াম। এর উত্তর দিকে চায়না, এদিকে বার্মা, এদিকে ভিয়েতনাম, নিচের দিকে মালয়েশিয়া। এই হচ্ছে সিয়াম, মানে আমাদের বার্মার ঠিক পাশের দেশ, শ্যাম অর থাইল্যান্ড। এনশিয়েন্ট পিরিয়ডে যে কিংডমস গুলো ছিল তার মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়াজ পাকান কিংডম। পাকান মিন্স which area? Pakan means Burma or Myanmar. Shiladitya sir will teach you details of Pagan. He to as much as possible Pagan he will teach you. And that Pagan means Burma. Burmese ancient civilization was known as Pagan. Modern period আমরা দেখি অনেকগুলো very gorgeous cities came up. One is Bangkok. Bangkok means Bangkok is the capital of Thailand. Thailand এর রাজধানী হচ্ছে Bangkok. Southeast Asia কি কি ধর্ম আছে? What are the religions there? Buddhism is there, Islam is there, Christianity is there. And Buddhism, particularly Theravada Buddhism, is dominant there. Islam is predominant, particularly in Malaysia and Indonesia. That means Malay archipelago. Then Christianity came to Southeast Asia when the Europeans came there. And of course, because of Southeast Asia's contacts with India, Hinduism is also there. So this is the very quickly I told you this first slide and the first class. Acha, the next one. Acha, এর মধ্যে থেকে বলো তোমাদের কারোর কিছু প্রশ্ন আছে কিনা। এই যে বললাম এর মধ্যে থেকে বলো কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা কিছু। Can you tell me names of different capitals of different countries? Burma capital কি? বলো, কেউ বলতে চাইছো বার্মার ক্যাপিটাল কি? Naypyidaw. Yes, Naypyidaw. Naypyidaw is a Burmese name. Naypyidaw is the capital of Burma. Previous capital কি ছিল Naypyidawর আগে? কেউ বলতে পারো? খুব বিখ্যাত একটা শহর, ইরাবতী নদীর তীরে, যে শহরের কথা আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাই। এখান থেকে প্রচুর জাহাজ গিয়ে ভিড়ত সেই বন্দরে। রেঙ্গুন, ইয়েস। এখনকার নাম হচ্ছে ইয়াঙ্গুন। Yangon or Rangoon was the previous capital, but now the capital is Naypyidaw. Google search করবে, সব স্পেলিং পাবে। আমি সব স্পেলিং এখানে বলবো না, because it is a very special class. So এগুলো তোমাদের, now it is your responsibility. Next বলো থাইল্যান্ডের ক্যাপিটাল। Bangkok. Yes. Laos's capital. Laos and Cambodia. কে বলতে পারে? Laos, Vientiane, yes. Cambodia. Vientiane. কি বলেছে? দেবস্মিতা অলরেডি বলেছে। Cambodia. Phnom Penh.
Numpen. Pronunciation is Numpen. N-O-M-P-N. This is the pronunciation. Spelling is different. P-H, but P is silent. Numpen. Numpen is the capital of Cambodia. Numpen. Malaysia capital? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Yes, Kuala Lumpur. Singapore capital? সিঙ্গাপুরের কি ক্যাপিটাল? ম্যাম সিঙ্গাপুরের ক্যাপিটালটা দেখতে পাচ্ছি না, ওখানে মানে মনে হয় ক্যাপিটাল নেই সিঙ্গাপুরি। সিঙ্গাপুর ইজ এ সিটি স্টেট। সিঙ্গাপুরের কোনো ক্যাপিটাল থাকবে না, শহরটাই একটা দেশ। কলকাতা যদি একটা দেশ হতো, that way it is a city state. It has no capital. Singapore city is the capital. It is the capital, it is the country. Okay? So, okay, Indonesia capital? জাকার্তা। Jakarta. Philippines? ম্যানিলা। ম্যানিলা। সো তাহলে আমাদের মোটামুটি ক্যাপিটাল গুলো জানা হলো, নদীগুলো আমি বললাম। আমি এই স্লাইডটা শেয়ার করে দেবো সো দ্যাট তোমরা, আর বেসিক বই হচ্ছে সরদেসাই, টি.আর. সরদেসাই। সফট কপি পাওয়া যায়, সফট কপি তোমরা পড়বে, ওখানেই সবকিছু পাবে। আমি সরদেসাই ফলো করি, করে পড়াই। আচ্ছা, এবার লেট মি গো টু দ্য next, just a moment. আচ্ছা, এবারে আমি সেকেন্ড ক্লাসে যেটা পড়াই সেটাতে আমি যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ, সাউথ ইস্ট এশিয়া, দ্য সাবজেক্ট অফ ফরেন ইনফ্লুয়েন্সেস। সাউথ ইস্ট এশিয়া ইজ সাচ এ রিজিয়ন, এটা কোনো কান্ট্রি নয়, কিন্তু ইট ইজ এ কালমিনেশন অফ রিজিয়ন। সো সাউথ ইস্ট এশিয়া ইজ সাচ এ রিজিয়ন যেখানে অ্যাপার্ট ফ্রম ইন্ডিয়া এন্ড চায়না, it is obvious that Southeast Asia is sharing border with India and China. And for over historical period of time, Indians and Chinese, they used to migrate there. So, Southeast Asia তে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে হচ্ছে different times, different foreign powers, they went there and they influenced it. So, এই foreign power গুলো কি? One is India, one is China, one is Japan, and one is Western powers. এইবারে আমাদের Indian influence on Southeast Asia. Indian influence কিভাবে হলো? There is a debate. মানে এটা তোমরা যেহেতু ক্লাসেস মিস করেছো, actually it is a part of second paper যেখানে পড়ানো হয় যে how the historians they debate among themselves about Indian, the character of Indian migration to Southeast Asia. Some people they feel that the Brahmins they migrated to Southeast Asia. Some people they felt that it is the traders who went there, and some scholars they feel that it was the laboring class, the Shudras. They went to Southeast Asia and they influenced it. So এখানে আমরা যেটা দেখতে পাই, the mostly accepted theory is the theory of the traders, movement of traders and their dominating influence on Southeast Asia. And that way we see that India had trade, cultural and political relations with Burma, Thailand, Indonesia, Malaysia and Cambodia. এবার আমরা কিছু কিছু দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। Hinduism and Buddhism. Obviously, as the Indians they migrated there, the religion they took away with them. One is Hinduism and one is Buddhism.
The Indians traveled to Southeast Asia through land or sea route. Trades induced by the mineral metals wealth were primary reasons for intercourse between India and Southeast Asia. And trade relations between India and Southeast Asian region may have begun around 200 to 300 BC. 300 BC, that means before Christ. এত বছর আগে শুরু করেছিল। এবার এটা ম্যাপ দেখাচ্ছি তোমাকে। এই ম্যাপটা দেখো, এর হেডিং হচ্ছে ইন্ডিয়াস এনশিয়েন্ট ট্রেড রুটস উইথ এশিয়া অর সাউথ ইস্ট এশিয়া। এই ব্লু দাগগুলো, ব্লু লাইনস, দে আর ইন্ডিকেটিং দ্য ম্যারিটাইম কানেক্টিভিটি, সমুদ্র পথের সংযোগ, and the red part is indicating overland connectivity. তাহলে the whole of Asia was connected, মানে কিন্তু একটা কানেকশন ছিল অফ ট্রেড। এইবারে আমরা যদি কান্ট্রি ওয়াইজ স্টাডি করি, then we can see that the Indianized states like Burma had many Indian influences. কিরকম? One is that Theravada Buddhism was there, Hinduism was there. Then we see that on the script, Grantha script, this Grantha script is found in South India, Tamil Nadu. This is Grantha script, and this is script of Burma. Much similarities there. And it is believed that script of Burma, Tamil Nadu, was originated from Burma, from this South Indian script. And Hinduism, obviously Sanskrit, Pali, and see here, there was city like Bagan. Bagan means Pagan. Pagan is the present name, but previous the culture was known as Pagan civilization. And that Shiladitya sir will teach you. This is Pagan. Pagan temple architecture. এই যে you are seeing a temple, একটা মন্দির দেখছো, এর একটা বিশেষ আর্কিটেকচারাল স্টাইল আছে। দেখো সরু হয়ে ওপর থেকে উঠে গেছে, চারপাশে চারটে আবার গম্বুজ রয়েছে, আবার যে টোমটা উঠে গেছে সেটা আবার রাউন্ড করে স্টেপস রয়েছে। This is typical Pagan temple architecture. And this is architecture of India. তাহলে বিশ্বাস করা হচ্ছে যে এখানেও দেখো সরু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে এবং স্টেপ রয়েছে। তাহলে এখানে টেম্পল আর্কিটেকচারটা হচ্ছে স্কোয়ার, আর এখানে হচ্ছে অনেকটা রাউন্ড। দ্যাট ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স। দ্যাট ইজ এ লোকালাইজেশন অফ ইন্ডিয়ান কালচার। ভারতীয় সংস্কৃতিকে ওরা একটা নিজস্ব রূপ দিচ্ছে। দ্যাট ইজ লোকালাইজেশন। এটা দেখো ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স আমরা দেখতে পাই বার্মিজ আর্কিটেকচারে, পার্টিকুলারলি জাতকের গল্প, এটা আমরা বার্মাতে দেখতে পাচ্ছি। বার্মার বাজারে গেলে দেখতে পাবে এই ধরনের জিনিসগুলো বিক্রি হচ্ছে। এখানে রাধাকৃষ্ণ আছেন, গণেশ আছেন, বুদ্ধ আছেন, তাজমহল আছে। This is a picture from Burmese market. That means Indian cultural influence is there. এইটা দেখো আর্ট অবজেক্ট অফ বার্মা, আমব্রেলা, ছাতা। আর এটা একটা স্পেশাল একটা অফারিং গুডস, যেখানে ওরা ভগবান বুদ্ধের সামনে, এটা একটা ওপরটা একটা ডালার মতো, ওটা খুলে দিয়ে ওতে করে ফুল দেয় অফারিং দেওয়ার জন্য। এটা বার্মায় খুব দেখা যাচ্ছে। এবার দেখো সেম জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইন্ডিয়ায়। এটা পাওয়া যায় আসামে। আসামে ওরা বলে হরাই, সরাই বা হরাই বলে। এই হরাই হ্যাজ ইনফ্লুয়েন্স অন বার্মা। এটা ইন্ডিয়ার, যেগুলো আমরা আমাদের দেশে টোকা বলে, মাথায় জাপি বলে, এইটারই ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে এখানে বার্মান ছাতাটা। So that way culture is there. Then puppet of Myanmar. এগুলো পুতুল, শ্যাডো ডান্সের পুতুল নাচের, এগুলো ইন্ডিয়ার পাপেট। এই পুতুল নাচের ব্যাপারটাই, শ্যাডো ডান্স and this dolls are basically cultural influence of India on Myanmar, Burma. Hindu temple procession in Burma. বার্মাতে প্রচুর হিন্দু আছেন,
দেখো the men they are wearing lungi, লুঙ্গির মতো পরে আছেন, they are wearing lungis like the Burmese people, but they are following the Indian culture. ষাঁড়ের কে বাফেলোকে পুরোপুরি সাজিয়ে করে দেবতাকে রথে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে. This is typical Indian. So this is briefly about Burma. Now I come to Thailand. থাইল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, থাইল্যান্ডে ইন্ডিয়ার সঙ্গে it had long relation from the time of King Ashok, because Buddhism was there. Thailand, this is a temple, this Devasthana Brahmana with shrine of Brahma. ভেতরে এই মন্দিরটা হচ্ছে একটা শিবা টেম্পল, বাট বাইরে রয়েছেন ব্রহ্মা, and Brahma is the god which is found in Thailand only, not in India. India-তে পাওয়া যায় very meager way, খুব কম পাওয়া যায়, that was only তোমার রাজস্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু ওখানে ব্রহ্মা is very popular. এখানে দেখো স্ট্যাচু অফ বুদ্ধা, এটা সুখোথাইতে রয়েছে, ওয়াট শ্রীচাম সুখোথাই, সেখানে বুদ্ধ রয়েছে. শ্রী সারাইয়া ব্রাহ্মণিক টেম্পল সুখোথাই, সুখোথাই হচ্ছে থাই কালচারের প্রথম কালচার, তার নাম হচ্ছে সুখোথাই. এটা first stage of Thai own culture, that is Sukhothai culture. The next stage was Ayutthaya and the last stage is Bangkok. আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিষ্ণু, বিষ্ণুকে দেখা যাচ্ছে, বিষ্ণুর পূজা হয় থাইল্যান্ডে. It is very popular, but Vishnu is originally from India. This is a Pralamba Padasana Buddha. That is, Buddha is sitting as if he is sitting in a chair. পা ঝুলিয়ে বসেছেন আর হাতে তার মুদ্রা রয়েছে ধর্মচক্র. That is gesture of turning the wheel of law. এটা পাওয়া যায় তো অজন্তায়. This is Ajanta cave Buddha, and this is we are seeing in Thailand. Again, this Pralamba Padasana, that is seated with feet hanging down, Western manners, statue in Thailand. This is standing Buddha statue of Sarnath, and this is standing Buddha statue of Dharavati. মানে if you go to that part of Southeast Asia, তোমাদের মনে হবে তোমরা ইন্ডিয়াতেই আছো. Is so close to civilization. Sculpture of Bodhisattva. This is found in Dharavati, and this is Bodhisattva of Ajanta cave. Next is Cambodia. Cambodia means Khmer. তোমাদের একটু আগে বললাম Khmer civilization. আচ্ছা, একটু এক সেকেন্ড একটু ওয়েট করো. হ্যাঁ, খামের দিস ইজ আঙ্কারভাট. আঙ্কারভাটে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণ ভারতের ইনফ্লুয়েন্স, টেম্পল আর্কিটেকচার আন্ডার ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স. স্ট্রেট ওয়ে আঙ্কারভাটের মন্দিরগুলো একেবারে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের মতো. সেম ওয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাম্বোডিয়াতে সিংহ, লায়ন, দ্যাট অলসো লুকস ইন্ডিয়ান. দিস ইজ ক্যাম্বোডিয়ান ডান্সার্স. Cambodian dancers, how are they? They are so close to Manipuri dancers. এখানে সব দেখতে পাচ্ছ ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে, এগুলো ক্যাম্বোডিয়ার আর্ট অবজেক্টস. তো আমাদের ইন্ডিয়াতেও এই ধরনের পটারিজ গুলো পাওয়া যায়, অলমোস্ট সিমিলার. মালয়েশিয়া,
Indian dance in Malaysia. Malaysia to bole Malaysia is true Asia, where all cultures can be found. Indian art objects in Malaysia. Very common. এগুলো সমস্ত ইন্ডিয়ান আর্ট অবজেক্ট, the সূর্য, that elephant, batik, this is basically batik. This batik is, to be frank, batik is not Indian. Batik was originated in Indonesia. Rabindranath Tagore went there and he brought batik to Shantiniketan. So Indonesia, Malaysia, it has batik, but now it has similarities. Sorry. Next is Vietnam. ভিয়েতনামে আমরা যেটা পাই ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স বেসিক্যালি পাই চম্পায়। চম্পা সিভিলাইজেশন, চম্পাতে যারা বাস করতেন তাদের ethnically the people were known as চাম people. এর থেকেই নাম হয়, and this চম্পা had noticeable connection with Orissa and South India. ফলে এই সিভিলাইজেশনে কিন্তু আমরা প্রচুর মিল পাচ্ছি। চাম কিংডম রুইন্স, and it is very close to Indian architecture. এগুলো এই রুইন্স গুলো রেস্টোর্ড হয়নি। এটা ভিয়েতনামের একজন দেবী, goddess of mercy, চুয়ান্ডি, similarity with our Durga, Indian goddess Durga. Then Indonesia. This is Borobudur. Borobudur is basically a Buddhist temple designed after Gupta architecture. This is Prambanan temple of central Java. It is also typically this looks like that Cambodian temple, and the style is basically South Indian. So culturally, India is very much there. Ramayana stories in the temple walls of Indonesia. এখানে তো খুব ছোট্ট করে দেখানো আছে, আমি নিজে ইন্দোনেশিয়া গেছি, I myself went to Indonesia. There are long temple, these walls, maybe say 50-meter long. সেখানে জাতকার স্টোরি, রামায়ণা স্টোরিজ আছে। এগুলো ছোট ছোট excerpts. Batik is transmitted to India. Then is Philippines. Philippines আমরা দেখতে পাচ্ছি হিন্দু, মাজপাহিত, Khmer Empire, বুদ্ধিস্ট বিজয় সব মিলে ফিলিপাইন্স রয়েছে, বাট বুদ্ধা ইজ বেসিক্যালি দেয়ার। এটা ফিলিপিন্সের ছবি, বুদ্ধা ইজ দেয়ার। ফিলিপিন্সে এরকম একটা মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে, এটা পাওয়া যাচ্ছে নর্দার্ন প্রভিন্সের মিন্দানাওতে। এটা বিশ্বাস করা হচ্ছে it is a Hindu or Buddhist deity, and that was purchased. So that means there was cultural linkage and interaction between India and Philippines. This is the Laguna copper plate inscription. এটা পাওয়া যাচ্ছে ফিলিপিন্সে 9th century AD. অনেকেই মনে করছেন এর সঙ্গে সাউথ ইন্ডিয়ান স্ক্রিপ্টের much similarities there. Indianized dance of Philippines, এটা কিন্তু ফিলিপিন্সের মেয়েরা, ভারতবর্ষের মেয়েরা ফিলিপিন্সে তাদের ডান্স করছেন সাউথ ইন্ডিয়ান। তো এই পর্যন্ত হচ্ছে তোমাদের ভারতীয় ইনফ্লুয়েন্স। নেক্সট পয়েন্ট ইজ চায়না। চায়নাও তো ভীষণ কাছে রয়েছে, তাহলে and Chinese traders are very much there. And সেই যে ম্যাপটা তোমাদের দেখালাম, যে সে রুটে দেখা যাচ্ছে যে লাল জায়গাগুলো, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে সিল্ক রুট রয়েছে, যেটা দাঁড়াও তোমাদের ওই ম্যাপটা কি এটা দেখালাম না আগের স্লাইডটা দেখালাম? আগের স্লাইডে ম্যাম। দাঁড়াও আমি একটু আগের স্লাইডটাই যাচ্ছি, তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। সিল্ক রুটের কথাটা যেটা বলছি না, এটা একটু বোঝা।
কারণ এগুলো তোমাদের এখন এই 2 বছর ধরে তোমরা বারবার ফিরে ফিরে পাবে। কি রে, পূজা হারিয়ে গেল তার। না, এটাতে না, তাহলে তো পরেরটা কি হবে? এটা তো পাস করে গেলাম, ওটাতে না। না, এটাতে না, এটাতে না, এটাতেই দেখালাম। হুম, এই যে এই যে লাল জায়গাটা দেখছো, এটা এই যেখানে আমার কার্সারটা রয়েছে, where I put my cursor, this is Central Asia. এইখান থেকে পার্সিয়ার মধ্যে দিয়ে, চায়নার মধ্যে দিয়ে এই যে রেড কালার। ম্যাম, স্টপ করার জন্য সরি, কিন্তু আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আপনি কি আরেকটা জায়গাতে জয়েন করেছিলেন, ওখান থেকে লেফট হয়ে গেছেন, এখান থেকে মিটিং থেকে। দেখছি দেখছি। ও আচ্ছা, না না, আমি লেফট হইনি, এটা হয়নি, তোমার উইন্ডোটা আসেনি। এক সেকেন্ড। এবার দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. কিন্তু আমি আমার সাইডটা কেন দেখতে পাচ্ছি না? কি মুশকিল। দাঁড়াও, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এসেছে। আচ্ছা, এই যে লাল, এই যেখানে আমার কার্সারটা রয়েছে, এই জায়গাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল এশিয়া। দিস পয়েন্ট ইজ সেন্ট্রাল এশিয়া। এইখান থেকে থ্রু পার্সিয়া, the route is running to China, and then from China it is near Persia, it has gone down here towards Kashmir. That is a Silk Route extension, and the whole এই পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে সিল্ক রুট। আর বাট এই চায়না থেকে এইখানে যেটা আসছে নিচের দিকে, দ্যাট ইজ সাদার্ন সিল্ক রুট। এই সাদার্ন সিল্ক রুটের পথ ধরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিংলি এই বাণিজ্যগুলো হয়েছিল। The traders, they moved, and that way Chinese culture, it penetrated to India, particularly among the Northeast Indian tribes. And here, দেখো এই আরেকটা স্ট্রিম বেরিয়ে যাচ্ছে, যেটা যাচ্ছে সাউথ ইস্ট এশিয়া। এইখান দিয়ে আবার চাইনিজ কালচার এন্টার টু সাউথ ইস্ট এশিয়া। তাহলে এইবারে আমরা চলে যাই চায়নাটা, যেখানে আমরা শুরু করছিলাম। এবারে ট্রেডার্সরা, they mostly moved from China to India and Southeast Asia, and they carried with them the Chinese culture. আমার নিজের লেখা একটা বই আছে, সিল্ক রুট হিস্টোরিক্যাল লিঙ্কস টু কন্টেম্পোরারি কনভার্জেন্স। এই সিল্ক রুট ধরে কিভাবে ভারতীয় সভ্যতা, সরি চাইনিজ সভ্যতা, সিভিলাইজেশন ইন্ডিয়ায় পৌঁছেছে এবং ইটস ইন্টারাকশন উইথ চায়না, ওই বইটায় লেখা আছে। দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট স্টোরি। এইখানে তোমাদের বুঝতে হবে যে চাইনিজ ইনফ্লুয়েন্স কিভাবে সাউথ ইস্ট এশিয়ায় গেছে। এবং একটা জিনিস খেয়াল রেখো, ইউ মাস্ট রিমেম্বার, দিস ইজ আর্কিটেকচার।
architecture of Indonesia under Chinese influence. Architectural pattern, it is typically Chinese. The pagoda. Pagoda, this is also Chinese style. This is porcelain, ketli, typically Chinese. It is Southeast Asia power. This is Chinese vase. Chinese lion. এর আগে তো আমি দেখলে তোমাদের দেখালাম Indian lion. That lion and this lion has a difference. এটা দেখো মাথায় একটা rhinoceros এর মতো, it has a tail kind of thing. খড়গ রয়েছে. Then Chinese cuisine, that is খাবার, food. Dumpling. This is, you see that noodles. Tom yum kung. Tom yum kung means a very famous soup, Thai soup, and it is typically of Chinese influence. Next is dumpling. Dumpling of China and Southeast Asia. Next is images of Chinese influence in the region. এইটা খুব ব্রিফলি এটা আমি ক্লাসে পড়িয়েছিলাম, এটার আরো অনেক এক্সটেনশন আছে, কিন্তু আই টট ভেরি ব্রিফলি দিস মাচ। এরপরে যেটা তোমাদের মনে পড়ছে, চারটে ফরেন পাওয়ার্স, 4 foreign powers are there. One is India, one is China, one is Japan, and then the Western power. Japan, how they developed their influence, that is a modern phenomena. Not before 1930s. Era যেমন from 200-300 years before BC, they were here, but Japan came to Southeast Asia very late, 1930s, and that was development of Japanese ideology of pan-Asian nationalism. Japan colonial power their occupationের বিরুদ্ধে, against the colonial occupation of Southeast Asia, Japan propounded a theory that is pan-Asianism, pan-Asian nationalism. And they propounded that Asia is for Asians, Daitoa, the idea of Daitoa. And they talked about Greater East Asia co-prosperity sphere. That is, Japan wanted to unite all the Southeast Asian countries under umbrella of Japan. Western historians, they treat this as a Japanese imperialism. But Japan wanted to say that it was a kind of nationalism that was pan-Asian nationalism. And তোমরা জানো Subhash Chandra Bose, he also wanted to take help of Japan, and he was also influenced by the theory of Asia for Asians. So আমরা দেখতে পাই Japan was in Burma, Japan was in Thailand, in Vietnam, in the Philippines, and Indonesia. So these all 5 countries were under influence. Japan introduced currency in Southeast Asia. ওরা বলতেন যে all Southeast Asian people should give up their own currency and they should use Japanese currency. That will mean pan-Asianism. That is unity of Asians under Japan. Japan stands in Manila. It is not for attack on the Manila people, but for attack on the Americans and Spanish, the colonial powers. Then Western powers having colonies in Southeast Asia. এটা হচ্ছে last part, that is Western powers যারা এলেন after Japan, the fourth component. সেখানে আমরা দেখতে পাই Great Britain was in Burma, Malaysia. France was in Laos, Cambodia, Vietnam. Spain was in Philippines. Holland was in Indonesia. Portugal and Britain was in Malacca. And United States was in Philippines and Vietnam.
সো এইভাবেই আমাদের এরপরে এইখানে মানে আপ টু হিয়ার I taught in this year paper 1. হ্যাঁ, তাহলে এই মানে আমি একটা ছোট্ট কম্পোনেন্ট পড়িয়েছিলাম, বেশি না, আপ টু হিয়ার দিস মান্থ। সো আই উইল সেন্ড ইউ দিস পাওয়ার পয়েন্টস, তোমাদের পাঠিয়ে দেবো। যারা যারা আজকে ক্লাসে আছো তারা আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা মেসেজ করো। কানাই আর জয়া রয়েছে, বাট স্টিল আমি একটু অন্যদের অত দেওয়ার দরকার নেই, এটা আমি তোমাদের সবাইকে দিতে চাই। You please send me individual message that ma'am please send the PPT. Then I am going to share the PPT with you. ওকে ম্যাম। So এইটা গেল আমাদের পেপার 1। এবারে দেখো পেপার 1 সম্বন্ধে I can't say anything because Madhurima ma'am is the coordinator for this paper 1 and she will decide that how she will take your internal assessment. I mean for the last 4 students যারা একদম লাস্টে অ্যাডমিশন নিয়েছে, but for others তোমাদের এই ঝামেলাটা নেই, তোমরা you have already given this internal, but like Atya, Tanisha, Piyasa and Devosmita, এইখানে আমি তোমাদের পড়ালাম only for your understanding, রিজিয়নটাকে বোঝার জন্য, তার বেশি কিছু নয়। আমি কিন্তু এখানে কোয়েশ্চেন করছি না। এবারে শিলাদিত্য স্যার পড়াবেন তোমাদের পার্টলি, কারণ করবী ম্যাম পড়িয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়া, সেটা শিলাদিত্য স্যার পারবেন না, উনি বার্মা থাইল্যান্ড পড়িয়ে, সেটা মঙ্গলবার উনি পড়াচ্ছেন। আর আমি বৃহস্পতিবার থার্ড পেপার আবার এরকম একটা আউটলাইন, ঠিক আছে? তবে শিলাদিত্য স্যার যেটা পড়াবেন সেইটা বেস করে তোমাদের এই 4 জনের U4 will have one internal assessment, and what I will teach on Thursday for U4, Piyasha, Devosmita, Tanisha, and Atya, you will have internal assessment on মানে after 1 week. From Thursday after 1 week আমরা একটা ডেট ঠিক করে নেব, নিয়ে একই দিনে তোমাদের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট হয়ে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Okay. So I'm going to send you this PPT right now, but this is only for your understanding of the region. Because if you don't know the region, তুমি 2 বছর ধরে পড়বে, geography is very important. তাও অনেক জিনিস হয়তো বাদ চলে গেল, কিন্তু সেটা গ্রাজুয়ালি হবে। যেমন below Singapore and up Indonesia একটা এই আছে, Straits of Malacca বলে, মালাক্কা যোগ বলে ওই জায়গাটা। The strait is very important. Even till the 4th semester you will see that so many things are there. But gradually it will up. It should not be a problem. Now you have the basic ideas. Any question, anything? ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন রয়েছে, এই যে প্যান-এশিয়ানিজমটা রয়েছে ম্যাম, থার্ড পেপার এন্ড ফোর্থ পেপার দুটোতেই প্যান-এশিয়ানিজম রয়েছে, তো ম্যাম টাইম পিরিয়ডটা না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে কতটা হচ্ছে থার্ড পেপারের জন্য এন্ড কতটা হচ্ছে ফোর্থ পেপারের জন্য। আর থার্ড পেপারে হচ্ছে তুমি পিরিয়ডটা দেখবে, থার্ড পেপার কোথায় এন্ড হচ্ছে। 30s and 40s টা হচ্ছে থার্ড পেপার, মানে আর ফোর্থ পেপারটা হচ্ছে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স, মানে যখন এশিয়ার সব দেশগুলো একের পর এক স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, তখন যে একটা প্যান এশিয়ান ইউনিটি আসছে, দ্যাট ইজ নট প্যান এশিয়ানিজম, দ্যাট ইজ প্যান এশিয়ান ইউনিটি। সো দ্যাট ইজ ফোর্থ পেপার। আর এই 30s and 40s up to Subhash Chandra Bose, up to our independence in 47, up to Burma's independence in 48, যে pan-Asianism under Japan যেটা চলছে, that is your third paper.
আর যখন পোস্ট কলোনিয়াল পিরিয়ড চলে আসছে তখন কিন্তু জাপানের লিডারশিপ নেই, কারণ জাপান তখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে বিকজ অফ হিরোশিমা নাগাসাকি, বিকজ অফ বম্বিং, অ্যাংলো আমেরিকান বম্বিং অন হিরোশিমা নাগাসাকি। But Asian powers were united, decided to be united. That is another type of, that is Asian unity, not Pan-Asianism. Clear? ইয়েস ম্যাম। আর কিছু, আর কারোর কিছু প্রশ্ন? ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি বার্মা আমাদের ইন্ডিয়ার আন্ডারে ছিল তো, এটা আমি মানে ওটা ব্রিটিশরা যখন 1886 এ, that you will learn in third paper. 1885 এ Burma was finally annexed. Burma was annexed into 3 stages. One is 1826, one is 1852, and finally 1885-86. And from 1886 till 1935, Burma was considered as a part of India. ভারতবর্ষের একটা অন্যতম প্রভিন্স ছিল। সো বাট 35 এর যে আইন হলো, একটা অ্যাক্ট পাস হলো, তাতে বার্মাকে সেপারেট স্টেটাস দেয়া। তারপরে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স হচ্ছে 1948। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আর কিছু, আর কারোর আর কিছু প্রশ্ন? নো ম্যাম, কোনো ডাউট নেই আর। ঠিক আছে, গুড। আর ডাউট থাকলে ইউ সেন্ড মি পার্সোনাল ওয়ে। ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম সাউথ ইস্ট এশিয়ায় আমাদের ভারতবর্ষে যেমন বৈদিক বৈদিক যে ধর্মগ্রন্থ আছে, বা আমাদের যে যে বৈদিক যুগ বা পরবর্তী বৈদিক যুগ, যে ঋক, সাম, যজু, অথর্ব আর সংস্কৃত ভাষা, এগুলোর কি ইনফ্লুয়েন্স আছে মানে সাউথ ইস্ট এশিয়ায়? হ্যাঁ, এটা একটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। দেখো, ইন্ডিয়ান ফিলসফির মানে বেদ ভিত্তিক ফিলসফি এটাকে বলে, মানে বৈদিক সিভিলাইজেশন এন্ড ফিলসফি, বেদান্ত খুব যে ইনফ্লুয়েন্স আছে তা নয়। তবে মনু, the lawgiver of India, had a lot of influence on Southeast Asia. এখন এই বেদের যুগের প্রভাব কতটা আছে এইটা নিয়ে খুব যে রিসার্চ হয়েছে তাও না। এটা পড়লে তো সংস্কৃতের লোকেরা করবেন এবং হিস্টোরিয়ানরা করবেন, মানে এক্সটেন্ট অফ বেদিক সিভিলাইজেশন অন সাউথ ইস্ট এশিয়া। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যেদিকে রিসার্চ দেখা গেছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্টলি যেমন এক একজন ফিলোসফার, ইন্ডিয়ান ফিলোসফার এন্ড ল গিভার্স, they with their philosophical ideology they influenced Southeast Asia, nothing more than. কিন্তু বেশি ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। ঠিক আছে, পিয়াসা বোধহয় হয়ে গেল, লিফট হয়ে গেল। কানাই এন্ড জয়া, Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। তাহলে বোঝার কোনো অসুবিধা? তোমরা তো অনেকটাই আমার ক্লাস করেছো, এরা যেমন একদমই করেনি, হ্যাঁ ম্যাম। কিন্তু তোমরা অনেক লেটে অ্যাডমিশন নিয়েছিলে। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম, এই ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি আমরা পাইনি। এই ক্লাসটা মানে আজকে হওয়াতে অনেক কিছু ক্লিয়ার হলো ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। আর তোমরা ফলো করো এই স্যার দেসাই। আমি দেখছি যদি সফট কপি পাই আমি আই উইল শেয়ার, শেয়ার করব। আছে সফট কপি ইজ देयर, হ্যাঁ তোমরা ম্যাম, সার্চ করলে পাবে। আমাদের সফট কপি ম্যাম মানে আমাদের কাছে আছে। আছে। ও তাহলে তো ঠিক। ম্যাম আমাকে দিয়েছিল
গ্রুপে কেউ একদম সফট কপি দিয়েছিল, হ্যাঁ আমার ম্যাম। পড়া আছে ওটা প্রিন্ট আউট। ঠিক আছে, তাহলে একটু ওই যাদের নেই তাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করুন। হ্যাঁ ম্যাম, অবশ্যই। ঠিক আছে, তাহলে আজকেই থাক। নেক্সট দিনে শিলাদিত্য স্যার পড়াচ্ছেন, দ্যাট ইজ টিউসডে 7 p.m. and I will meet you again on Thursday 7 p.m. Ma'am, I have a question. The Okay. there is a name Dharavati of Thailand. So is the name inspired from the submerged city of Dwarka? No, perhaps no. দ্বারাবতী নিয়ে অনেক লেখা আছে, দ্বারাবতী সিভিলাইজেশন, কিন্তু যেটা মনে করা হয় যে that Sanskrit phrase দ্বারাবতী, it means existence of a dwar. But now some scholars, they are trying to claim that like Ayodhya and Ajodhya, Dwaravati and Dwaraka had some parallels. But if you consider the chronology, Dwaravati was much older than Dwaraka. তাহলে উল্টোটা হবে, Dwaraka was influenced by Dwaraka, not Dwaravati was influenced by Dwaraka. ম্যাম তাহলে তবে এই সাউথ ইস্টের ইনফ্লুয়েন্স ইন্ডিয়ায় হয়ে গেছে। সাউথ ইস্টের ইনফ্লুয়েন্স ইন্ডিয়ায় আছে, আর একটা খুব বড় জায়গায় আছে, যেটা আমার নিজের রিসার্চের জায়গা, সেটা হচ্ছে আসাম, আহোম কালচার। সেটা ভীষণ ভাবে আছে, দেখ তোমরা গ্রাজুয়ালি পড়বে ধীরে ধীরে। সেটা তো আছে, কিন্তু এই অপোজিট ট্র্যাকটা নিয়ে না বেশি কাজ হয়নি। মেবি বিকজ উই আর মেজরিটেরিয়ান, আমরা সবসময় ওই মাইনরিটিদের উপরে নিজেদের চাপিয়ে দিচ্ছি, দ্যাট মাইট বি এ কজ। উল্টো দিকে স্টাডিটা হয়নি, ভেরি আনফরচুনেট। ম্যাম বলো। ম্যাম রিসেন্টলি আমি একটা লেখা পড়ছিলাম বাণী বসুর আর কি, ওই কৃষ্ণ নিয়ে। তো ওখানে আর কি উনি দ্বারকাটা লিখেছেন না, মানে কৃষ্ণের যে নগরটা সেখানে দ্বারাবতীর উল্লেখই করছেন, এবং উনি এক্সপ্লেনেশন করছেন যে ওই দ্বারাবতীর যে আর কি স্ট্রাকচারটা, সেটাই নাকি ওই শ্রীকৃষ্ণের যে আমরা পড়ে থাকি অনেকটা ক্লোজার টু দ্যাট। হ্যাঁ, এইটা দেখো, এই রিসেন্ট ট্রেন্ড গুলো অনেকটা, আমার বলা ঠিক হবে কি জানি না, মানে অনেকটা কিন্তু পলিটিসাইজড। মানে হঠাৎ করে দ্বারাবতীর ওইভাবে কোনো এই পাওয়া যায়নি, মানে কোনো রাজা নেই, নো কিং ইজ নো কিং ইজ দেয়ার। দ্বারাবতীর কোনো স্টেট বলে কিছু নেই। দ্বারাবতী ওয়াজ এক্সপ্রেশন অফ সিভিলাইজেশন। Dharavati can be found in South Thailand. Dharavati is close to Cambodia. Dharavati is close to Myanmar. তাহলে এই দ্বারাবতীর সঙ্গে দ্বারকা তো একটা ছোট শহর, সেখানে আমি জানি না, আই মে বি রং, মানে বাট আমার মনে হয় এই রিসেন্ট ট্রেন্ড অফ কনসিডারিং দ্বারাবতী অ্যাজ দ্বারকা আর দ্বারকা অ্যাজ দ্বারাবতী, এটার মধ্যে বোধহয় কিছু রাজনৈতিক ব্যাপার স্যাপার আছে। রিসেন্ট যে একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে না সব ব্যাপারে, এটাও কিন্তু ভারতবর্ষের একটু মানে বড় দাদাগিরি। সব জায়গায় আমরা আছি, ওরা কতটা আছে আমাদের এখানে সেটাও তো একটা প্রশ্ন। তবে এটা নিয়ে আমি নিজে কোনো কমেন্ট করব না, বিকজ আই এম নট অফ দ্যাট ফিল্ড। আমি মডার্ন সাউথ ইস্ট এশিয়ান হিস্টোরিয়ান। আই নো মোস্টলি অ্যাবাউট কলোনিয়াল পিরিয়ড, বাট যারা এনশিয়েন্ট কাজ করছেন, এখন এই বাণী বসুর কথা যিনি বললেন, ওনার এক্সপার্টাইজ কি, উনি কোন ফিল্ডের লোক, হঠাৎ করে বলে দিলাম হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ। ইতিহাস সবসময় এভিডেন্স দিয়ে চলে, এভিডেন্স ছাড়া কিন্তু ইতিহাস হয় না। ইতিহাস ইজ নট ইমাজিনেশন। যখন তোমার ওই রাম মন্দির বাবরি মসজিদ নিয়ে হলো, তখন মাটির তলায় খনন কার্য করে ইতিহাসকে তুলে আনা হলো, টু ব্রিং দ্য এভিডেন্স। সো হিস্ট্রি নিডস সাম এভিডেন্স। উইদাউট এভিডেন্স আমিও মানে আমি নিজে স্যাটিসফাইড নই। তবে হতে পারে যদি তোমরা আরেকটু পরে দেখো উনি কোনো এভিডেন্স দিয়েছেন কিনা। যদি এভিডেন্স দিয়ে থাকেন, আর যদি পাও আমাকে একটু শেয়ার করো না। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ওটাই আমি আবার একটু দেখবো আর কি। আমি 1 বছর আগে পড়েছিলাম, তখন আমি সাবজেক্টের সঙ্গে মানে পুরোপুরি ভাবে একদম জানতামই না। তো এখন আবার একটু পড়ে দেখবো আর আপনাকে পাঠাবো। Ma'am, I have another question. So recently, there was said that
India claimed that Buddhism traveled from India to the other countries, but the Nepalese people or the Nepal government, they have claimed that since Lumbini is now in Nepal, so Buddhism has traveled from there and not from India. এও একটা খুব ভালো প্রশ্ন. It is a very good question, but I would again say that this is something. We need evidence. ঠিক আছে, নেপাল তো হলো, বুঝলাম, লুম্বিনী is in Nepal, very good, very pertinent point, but when এই বর্ডারটা কবে তৈরি হলো? বুদ্ধের জন্মের আগে? Was it in India or Nepal when Buddha was born? Or It was India. It It was India, ma'am. It was India. তাহলে Ma'am, sorry. হ্যাঁ, ম্যাম আমার একটা ইস্যু হয়েছিল ফোনে, তাই জন্য আমি লেফট হয়ে গেছিলাম ম্যাম, সরি। না না, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি বললাম তোর নিশ্চয়ই নেটওয়ার্ক প্রবলেম। সো মানে এইগুলো না, ইতিহাস এমন একটা জটিল বিষয়, এবং মানে দুপক্ষই ক্লেম করে, মানে কিভাবে মানে নিজেটা একটা করা যায়। সো দ্যাট ওয়ে উই শুড বি ভেরি কশিয়াস। মানে নেপাল তো ডেফিনেটলি লুম্বিনী তো অ্যাট প্রেজেন্ট ইট ইজ ইন নেপাল, বিষয় সন্দেহ। And what is মানে harm if we say that Buddha was born in the then India, which is now Nepal? বললেই তো, এটা নিয়ে আর ঐতিহাসিক মারপিট করে কি দরকার? এটা নিয়ে আবার দেখা গেল একটা রাইট লাগিয়ে দিল, নেপালি ভার্সাস ইন্ডিয়া, আমাদের সুন্দর সুন্দর পলিটিক্যাল নেতারা। আই ওয়ান্ট টু বি কেয়ারফুল বাবা, কোনো কমেন্ট করবো না, অসম্ভব। বললাম না, এখন ভীষণ পলিটিসাইজেশন হয় সব বিষয়। একটা কথা বললেই হলো, বলে দিল ওই অমো, ও তো বিজেপি, ও অমো, ও তো তৃণমূল, এই হচ্ছে বলবো। সেই জন্য আমাদের ঐতিহাসিকদের খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। এবং তোমরা যখন কোনো ইন্টারভিউ বোর্ড ফেস করবে, ইউ ডোন্ট নো তোমার উল্টো দিকে কারা বসে আছে, খুব কেয়ারফুলি ব্যালেন্সড ওয়েতে উত্তর দেবে। যে ধরে ফেলতে পারে যে হ্যাঁ অমুক লোকটা, ওই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলতে পারো, বাট আই থিঙ্ক ইট ইজ অলওয়েজ গুড টু হ্যাভ এ নিউট্রাল স্ট্যান্ড। ম্যাম আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, এটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে না, তাও আমার জানার ইচ্ছে থেকে। এটা আমাদের চাইনিজ মানে আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়ায় তো যেমন ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স আছে, তেমন চাইনিজ ইনফ্লুয়েন্সও আছে। তো আমি যতদূর শুনেছিলাম যে আমাদের যে মানে ভারতীয় সংস্কৃতি মানে অনেক পুরনো, এর উৎস কোথায় এখনো অব্দি জানা যায়নি। তো চাইনিজের যে সভ্যতাটা রয়েছে, ইভেন এখনো যেটা চলছে, ওখানে কি কোথাও ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্সও রয়েছে? এটা আমার জাস্ট একটা মানে জানার মানে একটা। মানে তুমি বলছো চায়নায় ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স? হ্যাঁ ম্যাম, ওটা আছে কি, এটা আমি জানতে চাইছি। চায়না ইন্ডিয়ান ইনফ্লুয়েন্স সেইভাবে নেই। কেন নেই তার একটা কারণ আছে। প্রথমত, হিস্টোরিক্যালি চায়না অলওয়েজ নিজেদের সেন্ট্রাল সিভিলাইজেশন, সেন্ট্রাল পাওয়ার হিসেবে ক্লেম করে। এবং চায়না কিন্তু সাউথ ইস্ট এশিয়া, দেখো, ইফ ইউ কম্পেয়ার ইন্ডিয়া এন্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া, চায়না এন্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া, চায়না ইজ মোর ডমিনেন্ট, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও আমি ক্লাসে খুব কম পড়িয়েছি, চায়না ইজ মোর ডমিনেন্ট, কারণ racially they are close to Southeast Asia. Southeast Asian people are also Mongoloid. They are also marital relation maximum হয়েছে চাইনিজদের সঙ্গে। চায়নায় ভারতীয়রা যেটা বলছো, দেখো এখনকার very essence of modern age, ধরো 1950s onwards, আমরা তো ইউনাইটেড এশিয়া ইত্যাদি অনেক কিছু বলছি, সেখানে দাঁড়িয়ে সব দেশেই সব কালচার আছে। সেইভাবে দেখলে আমাদের ইন্ডিয়ান এম্বাসি আছে চায়নায়, ICCR আছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস আছে, দ্যাট ওয়ে ইন্ডিয়া ইজ দেয়ার। কিন্তু তুমি যদি হিস্টোরিক্যালি বলো, এখানে আছে, নেই তা না, ইন্টারাকশন ইজ দেয়ার।
কিন্তু দ্যাট ইজ মোস্টলি ইন এ সাপ্রেসড ওয়ে। এই যে একটা বিশাল চাইনিজ ডায়াসপোরা আছে ইন্ডিয়ায়, আমাদের কলকাতাতেই তো আছে চায়না টাউন, বিরাট একটা এলাকা জুড়ে। সিমিলারলি ইন্ডিয়া টাউন আছে, বেজিং এর একটা অংশে আছে, কিন্তু নট দ্যাট প্রমিনেন্ট। ফলে যে যার নিজের বৃত্তের মধ্যে নিজের কালচারটা করছে, কিন্তু ইন্টারাকশন বলতে যা বোঝায়, যেটা সাউথ ইস্ট এশিয়ায় ঘটেছে, ভারতের সঙ্গে সাউথ ইস্ট এশিয়া, চায়নার সঙ্গে সাউথ ইস্ট এশিয়া, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, সেরকম কিন্তু ইন্ডিয়া চায়না হয়নি। ইন্ডিয়া চায়না হয়নি। তারপরে তো তোমার বিভিন্ন মানে মডার্ন যুগে, আধুনিক যুগে বিভিন্ন হিস্টোরিক্যাল কারণগুলো ঘটে গেছে, যেখানে বারবার যুদ্ধ হয়েছে। আর এই রিসেন্টলি তো কোভিড নিয়ে সবাই চায়না বিষয়ে আতঙ্কিত। ফলে সেই, তবে হ্যাঁ, ওই যে বললাম, সরকারি লেভেল থেকে আইসিসিআর এর ফেলোশিপ আছে, ভারতীয়রা যান, গিয়ে চায়না স্টাডি করেন, চাইনিজ ভাষা শিখেন। চাইনিজরা আসেন, জেএনইউ তে পড়াশোনা করেন, আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেও পড়াশোনা, এইভাবে আছে। কিন্তু একেবারে রেশিয়ালি মিলেমিশে গেছে, ভীষণভাবে ইন্টারাকশন হয়েছে, ওই একটা থার্ড কালচার জন্ম নিয়েছে, এটা কিন্তু, যার জন্যই তো দুটো সুপার পাওয়ার আলাদা হয়ে রয়েছে। এটা যদি মিলে যেত তাহলে কিন্তু টু ডিস্টিংক্ট সুপার পাওয়ার থাকতো না, এটা একটাই হয়ে যেত। মানে সবাই সবাই নিজের আইডেন্টিটি মেনটেন করছে, চায়না তার আইডেন্টিটি, ইন্ডিয়া তার। তার মধ্যে এক্সেপশনস আছে, আমাদের বন্ধু প্রফেসর তানসেন সেন, তার ওয়াইফ চাইনিজ, কিন্তু ওরা দুজনেই আমেরিকায় আছে, নট ইন চায়না, নট ইন ইন্ডিয়া। তানসেন সেন is a very famous scholar on China studies, ভারতীয়, বাঙালি, কলকাতায় বাড়ি। এই ধরনের ইন্টারাকশন হচ্ছে, কিন্তু হিউজ কোন সিভিলাইজেশনাল টাইম নেই। আছে মানে বুদ্ধিস্ট লিঙ্কেজ দিয়েও আছে, যে ভারতীয় সভ্যতাও চীন দেশে গেছে, সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছে, এরকম আছে। বা তাই বলে একটা কমিউনিটি আছে, যারা ভারতেও এসেছে, চীন থেকে এসেছে, তাদের মাধ্যমে একটা ইন্টারাকশন আছে, কিন্তু সেগুলো খুব মার্জিনাল, ব্যাপক আকারে কিছু। যেভাবে চায়না রয়েছে সাউথ ইস্ট এশিয়ার, মানে খাবারে বলো, ফিচারে বলো, সব কিছুতে, ভাষার মধ্যে ইন্ডিয়াও রয়েছে সাউথ ইস্ট এশিয়া যথেষ্ট স্ট্রংলি। চায়নাতে আবার তো বিবাহ বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে, ম্যারিটাল রিলেশন ইজ দেয়ার বিটুইন চাইনিজ এন্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া। এইটা কিন্তু এখানে থাকলেও ভেরি ভেরি লিমিটেড, মেবি 1% ও নয়। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে চলো নেক্সট আবার থার্সডে দেখা হবে। ইয়েস ম্যাম।